Okay. Well. Should be up. What is up, everybody? What's going on, Norms? What's going on, Autumn? Well, this was not planned. Well, I did say on Saturday I might get on Monday, but I guess I got on way too late. Hence the titles, Degen Hours, right? But yeah, how is everybody's Monday? Yeah, I kind of wanted to get on today, but it just was like it's way too late, obviously, because we finished recording stuff. And it's like, because we watched the next 2 episodes of Alchemy, right? And Alchemy is just way too long. It's like an hour and a half per. So when we start at like 7, we end up, finishing those at around like, it usually will take like time for at least like 3.5, maybe even 4 hours sometimes. Because there's like a period in the in-between where I'm kind of just like, all right, let me take a break a little bit. Because it's a long show, right? And then afterwards we have to film the BTS documentary, and that takes like another 45 minutes to an hour. And unknowingly, our recording sessions turned to like 5 hours of work. And I'm like, oh boy. So, took a while today. I wanted to get on at least at like midnight, but as soon as we were done, I got hungry again, and I went and made some more bulldog ramen for myself, just instant noodles, and I was like, yeah, I need to eat a little bit. But yeah, how's everybody doing? Had to miss your last two lives. Glad to finally time for one. No problem. No problemo. What's going on, 26 Nemo? How are you? I'm doing okay. I watched the Singles Inferno episode you uploaded today, and I absolutely love those reactions. I'm glad. I am glad everyone is enjoying. Hopefully, they enjoy the last episode as well. I don't know if Justin finished making that one, but that one should be up this week. But yeah. I'm glad at least some people are still up at Degen hours. So I'm not gonna be on for like that long. Maybe like a couple of hours. So whoever does trickle on by did a trickle on by. So yeah, I will do season 2, and I don't know when. It'll probably just be like. It'll be sometime in the future. I don't know off the top of my head, but we will do it once, like, the new schedule comes out and stuff soon when I start work again. We could do that as like a once a week deal, as the third quote unquote show. You'll find out more about what's gonna happen in the future if you watch like the last Singles Inferno. We kind of touch up on it, but yeah. I remember you from back in 2021 when we ran MW2 on 360. I appreciate it. Those were some days. I don't think I haven't played in like a year and a half. So.
What are we gonna be doing today? I didn't have actually anything planned. I just kind of like got on just to get on. We did start the first couple of episodes of Lennyverse last time, so I might do episodes 3 and 4 today. But otherwise, I'm not sure what else is there. What else do y'all want to see? If there's maybe like another variety show. Oh, someone did mention a show by Lee Mujin or something that was like some show where he meets up with like artists and then they kind of like sing on there. You know, it's a good thing to see like you know, covers and just like raw voice, you know what I mean? You know, I don't know what the show is called, but it has him, and someone added me and said Sejong was on it, so I was just like, okay, you know what? If she's on it, then we might as well watch it, right? We could do that if we want. IU palette. I've watched an IU palette before. We could watch an IU palette if you want. We could do that one. $17 on IU's palette is good. It's good. What's good, Irie? There is one with Sejong, yeah. I think I watched like a little bit of a snippet, like on a short. We could watch that one. Yeah, we could watch that one. Two Queens Collide. IU's palette with J-Hope, another BTS thing. I kind of don't want to watch a BTS thing right now because we just watched we just recorded the documentary not too long ago, so I'm kind of just like I'm taking it easy right now. Because this week I'm gonna be watching more of that like every single day, so I need a break. The next episode of Bangtan will probably be up Wednesday at midnight. So like immediately when the clock strikes 12, Wednesday morning. So don't worry. After watching today's episode with the deleted scenes, I'm over here just like, dude, my man Jimin was spitting some facts, and you'll see our reaction to that once it's up. But I'm like, this episode made me that's my dude. I fuck with him a lot more. I'll say that. He said some real shit on there that I kind of wish some other people would like take to heart, you know? But yeah. He said some real stuff. That kind of touched me a lot. And I'm like, man, my PTSD's coming back, right? So I can't wait for y'all to see that. And then they will understand. They will understand. Do I still talk to Gandalf? No, I don't talk to them that much. I think the last time I reached out was like 2 years ago or something. I told them to like take my my channel off the Discord just because I don't upload on my personal channel anymore. Or like the Twitch. I told them to take me off of Twitch because I don't really play anymore. But that's about it. Is Justin ever going to join the future live streams? If he wants to, the problem is like I stream very late, and he very much is a responsible adult, so he wants to sleep at a regular time. Me, on the other hand, I'm just a degenerate, and I stay up very late. And then once I start my work week, I'm going to be staying up probably the same equivalent amount of time that I am staying up right now. So we try our best to link our schedules up at the same time as best as we can, but
If it comes down to it, like, yeah, he can absolutely join. But I don't know if the timing is gonna work, you know? You know, I got a couple of comments that were just like, why isn't he on here? And I'm just like, because I was streaming. And then they were just like, oh. You know, it's funny when people, like, at what point do they start watching the video? You know, I'm kind of alarmed on that, you know? Like, they don't watch the beginning where I put the little icon that says, this is Twitch. You know what I mean? When I upload, like, the stream highlights and stuff. They just want to watch when, like, the video comes on. So they don't see that. But it's just like, you ask the question, but the answer is already in the beginning, you know? And then I see, like, the analytics and stuff. That's why we do put like, the timestamps when we actually do the reactions, just to see, like, how many people actually click the part when it starts instead of watching the intro and stuff like that. But I don't know. I don't know, bro. I'm just here for the vibes and to hang out. It's also very difficult when we stream, because the one stream that we did when we were together, we had to use, like, some sort of like third party software to try to get his camera up on there, and it did work, but the problem was we couldn't get his voice across high enough. So I had to, like, try to echo his voice through my mixer on my OBS. But my mic is also very, like, this is like one of those podcast mics, right? So I have to be up in its grill right here for me to, like, be clear. If I'm back here, not many people are going to be able to hear me, right? So I have to be straight up on here. And people think I'm way too loud. And I'm like, well, this is a very sensitive mic. Yeah, it's difficult. It's very difficult. Once again, we shoot in 2 different locations. His equipment is not as good as mine. I'll say that. He records on a laptop. So it's tough, you know, and his mic isn't as strong as mine. So, and I think he's also on Wi-Fi too. So it's a lot. There's a lot that could be improved. I have said multiple times we should get him a PC at this point. But that's a future ordeal, you know. It's just, I try my best during the reactions to bump up his audio, and I think for the most part, like, I'm able to hear him, right? Once I actually, like, edit the stuff and put it up, I can hear him just fine. You know, I have to knock him up by at least, like, 5 decibels up. And at that point, like, it's perfectly fine for me. Some parts, yeah, they get a little bit too screeched up because, you know, he's into it, right? He gets into it, like, when we were watching. So, like, he will get very, very close like this. And then once his voice goes up, then, like, the sound just goes off the charts. And yeah, some parts are definitely a little bit of an ear sore, but it's just kind of how I have to put things up. So here for the vibes. Yeah, I try that as best as I can to make sure at least, like, it sounds good enough, right? Good enough is the number one thing. Things are good enough, then hey, they're good enough. But yeah, I'm glad there's some people out here on the DJ hours too, you know? Let me find the video. Damn, this jaunt's almost an hour.
Oh, that's fine. That's fine by me. That is fine by me. But yeah, hopefully down the line, you know, I lost my train of thought. Hopefully down the line, once we upgrade some equipment, things will look a lot better and sound a lot better. But that is a future problem. I totally get it too. Do you know how? I want everybody to guess, or at least like, I feel like I've said this before in a recent live. How much money do you think I spent on my newest PC? The specs for it are in my About page down below on Twitch. If you are a computer whiz, how much do you think I spent? I will say it is a custom PC from Evangelion. If anyone has ever seen Evangelion, they made a collab with Asus. So some parts, I'm not gonna say some parts, 100% of the parts are mostly collabed with Evangelion. 1,200? Keep going up. 2,000? Keep going up. $3,450. Nope. 4K? Nope. I'll give you all one more guess, and then I'll tell you. 10K? 9K? No. Go down. I spent 8 grand. 120K? Nah, I don't make that much money. No, it was 8,000. Yep, 8,000. I spent 8 grand on a PC. I think I'll like lower the camera just so you can like, cause it's on my desk. There it is. There's the Ava 2. There's the little LCD screen that has Asuka on it. There you go, see? And then there's my Asuka GPU right here. There's the motherboard, you know, the RAM. Yeah! Yeah! Yeah, that is it. The PC got the GIAT! You're right. You're right. Yeah, it is on my desk. I did not want to put it on the floor because it does not deserve to be on the floor where it collects dust and garbage inside. I have to put it like on the actual desk. Yeah. I am very happy with it. I definitely could have spent a lot less for the components that are in this thing. I probably could have built it for around 5. But I decided to spend money for the Counter-Strike Global Offensive skin on my PC. It must be protected by the anime gods. Yes. Yes, that's correct. Correctamundo. Absolutely right. Because it was about time. Like, I will say, like, my old PC was getting, like, very, very funky. And the thing is, like, I decided I needed more power to do more editing, right? So that's the only reason why I got a new one. As well as upgrading my desk, right? I got a standing desk. It makes me wonder how much Harris would spend on K-pop concert.
You know, I made a joke on that today on the fucking BTS video. we commented, you know, because today's issue was all about like the group was very they were stressing over like, oh, you know, for the people who spend money, are able to spend money on like one concert, we want to make sure this concert is good for them, you know? And it's just like, yeah, I totally understand, right? That's a lot of pressure on you too. So what do you do about that? Like, you want to make sure that you have like the mental capacity and the physical capacity to try to perform as like best as you can for the one person who's able to show up to a concert, right? Because they worked hard for that money. They worked hard for that spot. You know, I don't know, some girl in the front, dead ass in the front row, probably spent around 5 G's on that seat. You know? That's the thing. And then for you to be the performer, it's like, did I do well enough for that person to spend that 5 G's there and like leave the venue saying like, this was the best damn concert of my life? That's a lot of pressure on someone. Like, I could see it like 50-50, right? You know, it's tough on them. It's absolutely right for them to think that, but it's just also just like, you know, you really don't want to put that strain on yourself too. But at the same time, you can understand if that person, like, if you didn't perform as well enough, that person might leave like disheveled and stuff, distraught. And it's just like, oh man, I spent 5 G's on this ticket. Like, they didn't even do that well, right? If you could list the K-pop group concerts you would actually spend money and go to and actually enjoy, which ones did you go to? 100% Kim Se-jong. Oh! Like, oh. How could you ask that? Se-jong's one. Yeah, Se-jong's one. I would also say IU. I would spend a lot. I would spend money to go to see an IU. I would go see Mamamoo. I would 100%. So that's 3. I really like Le Seraphim too. Like, I would want to like get a good seat. You know what I mean? I would want to see them like at a good spot. Like, cause I really like that group a lot. I don't think I would shell out that money for a Blackpink concert. This is just out of stuff that I've watched. Maybe I would spend money just to see if there is like a 0.02% Super Junior comes back, and they have like a reunion get together thing. I would definitely see it because I'll just be like, dude, this is the group I grew up with, right? It's gonna be a struggle to get tickets for Bangtan 2025. Good luck. Good luck. That's all I'll say. Good luck. That's not gonna be me. I don't think I would shell out that money. If you go to a BTS concert and you get the nosebleeds, that's probably 1K by itself. That's 1K for a nosebleed, right? It has to be. There's no fucking way I'd do that. 1K for a nosebleed? No. That's wild. That's wild. I wouldn't do that. I don't think I like love them enough to do that personally. All other people, oh yeah, they would. Not me though. That's not me. I also listened to Enhypen. I don't think I would shell out that money, like that much money for an Enhypen seat either. I would shell out for Super Junior though. Those are my alts. That's right. Yeah. If there is a small chance Kyuhyun would just like show up and then like I just give him a high five, like, whoa, like that'd be great content. You know? I'd be like, damn. You know, the fucking 10 plus years over here, like, it would matter for me. I'll just say it. It's proven that many K-pop idols go to IU's concerts. I go there, right? I go to the one in DC, and unknowingly, I get a front seat spot.
Okay? Sejong pulls up and sits right next to me. I'll just be like, well, what do I do? What do I do? I'm over here fangirling twice. Okay? Twice, not once, but twice. I'm just like, I'm here watching the Grand Queen perform. Oh shit, I'm sitting next to a Grand Queen. What the fuck do I do? Who you gonna look at? Obviously my number one. What you talking about? I gotta be like, hey yo, what's up? Can I get a selfie with you? Do you watch our YouTube channel? I gotta make sure I plug the YouTube there, you know? Product placement. My eyes are literally gonna be this. Do you remember the episode of SpongeBob where he's reading the book and then one eye goes like this and then the other side goes like that? That's literally gonna be me. I'm gonna be like, I'm trying to watch talent. I'm also looking at talent, you know? I'm gonna fucking be cross-eyed after I'm done. What if going to an IU concert makes her number one? There's no fucking way. I love her, okay? I love her, but I have my Grand Queen. I'm sticking by this one. The hammer and the nail, ching, you know, like that type of deal. If you could interview any K-pop artist on your channel, who would it be? Not gonna lie, I really want to interview Moonbyul. Like seriously, I feel like I really want to. I really want to interview Moonbyul first. Or just Mamamoo in general. Like, I feel like they'd be dope. It'd be like a good hang. If there's just a smidgen, you know? Hopefully my Korean is like a little bit better. Here's hoping. Like, I will try my best to learn a little bit more. And it's just like, we can just vibe, you know? You can see that type of content. I think so. I would love to do a camping car episode. We saw the camping car episodes last stream. Those videos will be up eventually. I think I put the VOD up for the last. So I guess if you missed it, you can check that out. But once again, I'm not really much of a camper, but it looked chill enough for me to be like, you know what? I definitely would love to be a part of this, right? I also just love her solo songs. Oh. Hit the fan. I love her solo songs, man. They hit different. I'll just say that. They hit different. It's just that that's a voice that's like, it's like it makes my ears happy. I also feel like Yoonjin from Le Sserafim is a good what's it called? Would be a good interview as well. I definitely think she's super cool. You should attend a K-drama premiere to see Queen Hyoju. What does a man need to do, right? One of these days. They should put, okay, when they put us in either moving or uncanny or whatever, like, we'll be there for the premieres, right? You know, like, hey, what's good? And then I could be like, you know, Hyoju Nuna. Hi, I'm a big fan. You trying to hang out? You can hang out. That's fine by me. I think you're giving me a little bit more credit than I give myself. I have no riz. No, absolute, no. You know, I chincha, like, no. I would freeze up. I would freeze, like,
the top of Mount Everest. Like, that's how cold. You know, that chill emoji that's got, like, the ice and shit? Like, nah. Nah. That is a big doubt. Big doubt emoji. Or, you know, or there's just something out there. There could be something out there that could change. I think I'm 100% better than that guy. Fuck that guy. Fuck Hobbit, bro. I could say at least something. Not just... I love to be... I love to be here. We're chill, you know? I just want to live in the moment right now. Like, right now, I'm just very comfortable. What the fuck was that? Okay, you can call him a rock, but there's people that call me rocks, too. Who's this rock watching this YouTube video? He doesn't even react. Whoa! I'm better than a rock. I'm a boulder. I'm so comfortable that I don't have anything to say. You're just like, he felt like that he made it, right? He's like, oh shit, I finally got my date to paradise with Hajong. I'm just not gonna say shit. Like, come on, man. I could at least talk to Hajong. She seems like a cool person. Yeah, I guess so. Because someone said that he has a minor role in My Demon. Like, do you know how many My Demon comments I've gotten recently? Even on the videos where My Demon is not even necessary. And I'm like, is it that good? I'll include it for the next poll. But I'm over here just like, I wonder if the amount of people who are suggesting My Demon will actually vote for My Demon. I'm over here watching an interview with someone, and then they say, please watch My Demon. I'm over here, like, listening to a song by let's just say, like, oh, 17, right? Please watch My Demon. No, I mean, I will say this. We have been getting a whole bunch of new people. So I get it. You know, I get it. They probably are not, like, keen to the program. But I get it, you know? It's just... When you're going on an upward trend, you see a lot of that. A lot of the same thing. You know, even by the same people, too. They will comment on every single video saying, please watch My Demon. Please watch... some other jump from like this year or last year or something. So like I shrug and I just like move on, honestly. Yeah, I mean I get that. I definitely see that. If the cast is hot, yeah. I mean, I'm over here just like, yep. I'm gonna watch whatever Sejong's in. But to be fair, I was critical of Uncanny 2, okay? I said my piece at the end. I was just like, this season was not good. I just said it. It was not good, right? This season, not as good as the first one. But it was cool to see her. She's flames, you know? That's my queen. Oh, I absolutely love 2521. I look forward to watching it every single time. We're almost done. So like this week we're gonna be shooting 2 days. So like tomorrow, like today we did Alchemy. Tomorrow I'm just gonna alternate when we like watch this. So like tomorrow we're gonna watch 2521. I'm just so excited for tomorrow. Like we're almost done too. It's gonna be like we're gonna watch
like 2 tomorrow, 2 on Thursday, and then next week it's gonna be done, right? Like we're gonna finish the last 2 episodes on like Tuesday or whatever, and I'm gonna be like, oh man, it's like it's over, like fuck, right? And then at the same time, we've just hit like almost halfway point to Alchemy of Souls, and I'm just like, this John's 2 seasons, 30 episodes. This shit's long. This is long. But it's like, it's so good. It's so good, man. And at least with Alchemy, like, at least today's episodes, like, I'm starting to finally feel like the pace has been kind of, like, picking up, you know? Like, finally, after so long. Like, things are happening, you know? I feel like the reason why a lot of people might not like 2521 or Nevertheless is because both of these 2 dramas are really realistic. I agree with you. I fucking agree with you. You know, like, I like, at least so far, I'm not gonna give my rating just yet because the show hasn't finished for me. But, like, I'm rating it so high. Like, this is the shit I eat up, you know? Like, every slice of life, like, anime I watch, right? And sometimes there's obviously parts that's, like, dramatized and fantasized to a point, right? Some parts are just so fucking unrealistic that you're just like, there's no way in hell this happened to you, right? Why the hell are we going through the same fucking fate, like, trope? Why are we going through this thing? Because, like, this, the way this plan, like, pans out is not realistic to me, and the way this thing is resolved is not realistic for me. Like, what we're watching right now is so true. This could actually happen in life. And that's something that I'm just like, you know, I'm over here just like, people need to wake up and smell the roses, right? When they watch this stuff, they'll like understand in the back of my head, like, oh, at some point of my life, if I really liked someone, this could have happened to me too, right? We could have taken two different paths in our life, and it probably wouldn't have fucking worked out. Because in the back of my head, I want to live life in a world where everything works out perfectly, right? And that just doesn't happen. That just does not happen. Like, you're gonna have to, like, suck up to that eventually. But people don't want to watch that. And people think, like, oh, it's boring. It's you know, it's just way too realistic for me. I like when things are kind of just, like, not realistic, to throw a wrench into things. Which, sure. But because once you watch something that's like once you watch something that's real, and then this shit could actually happen to you, you start to think differently. And then those are the type of things that I actually really enjoy, right? It's like, kind of just like, you know, this hasn't happened to me. My high school life was completely different than Hito's, right? I was never really a sportsman. So I also didn't really have like that many aspirations growing up. I just kind of like went through high school just to go through it, right? I was just... My high school wasn't the best, okay? My high school was not the best. I didn't do that great in high school. I did like average. I started out pretty bad, but then I kind of like worked my way up to being like okay. I had friends in high school, yeah. You know, we all kind of like bonded over the same thing. Like, we all played video games and stuff, so it's kind of just like... That was the thing that kind of like bonded us together. And then obviously Hito has her fencing, right? And then you have like her group, which seemed like really, really, really close. Unlike my group, where I had a few close friends, but not so much... You know, like kind of like ride or die people like you had in 2521. I didn't really like have that. Well, I thought I did, but then as life goes on, you know, life is meant to like drift people apart. And then I obviously don't kind of like keep up with some of the people who I knew from back in the day as often as I want to. Right? But then you'll have like this type of people... in this particular outcome in like her life, in Hito's life, where I'm pretty sure that I haven't watched it to the end yet, but there could be some parts where they're like, you know what? Some people, yeah, probably like excommunicated, and then there's some people who are still homies with you. Yeah?
My friend group, at least, like that I keep up with, is not. It's very low. It's very limited. We talked a whole lot more, at least like before, and then like the pandemic happened, and then we kind of just not talk. We just didn't talk really. But even then, we would hang out like maybe like once a year ish, but not so much anymore. Yeah, I do want to watch Nevertheless too, though. Like, if it's like that type of realistic drama, like I'm totally down from it. But I know for a fact, the number of patrons we would probably lose would be close to 100. I could see it. I could literally see it. These last couple months have been pretty high, and I'm pretty sure if we watched that stuff, they would be like, "Fuck no, fuck you," and then I'm out of here. They'll probably put another exit survey on the Patreon and then list H as the reason. Oops. I dabble in both realistic and fantasy shows, so I'm good over here. I'm not so much into the fantasy genre. Not too much, you know? I guess more of like the old period dramas too. They just don't hit me as much as they hit other people. But they're really popular. Like, so I get it. But at least for me, it ain't that. I'll still watch it. I'll still trug along, but I don't think it's like my cup of tea. I guess it really depends on the fantasy aspect. If it's a more modernized fantasy, like Hotel de Luna, right? That had a fantasy element. I like that one. You know? I like that one. Because we could I could see more of like the modern point of view, right? Because that's we live in modern times, at least for me. Like I relate to that more, and I want to see more of that personally. Not so much like the old period stuff. I'm over here kind of like, it kind of like drags on a little bit too much for me. Many people also might not want you to see it because it is very sexual. Well, you see, actually, you know, with our audience, I totally get that. But we are Westerners, right? If you tune into an HBO show, you are going to see in the first 5 minutes somebody getting rowdy, you know? And they're gonna see that shit. So we unfortunately are kind of like desensitized to it. We're kind of like, oh, been there, done that. Uh-oh. Like, it's just, I get it. You know, there's a lot of people that are also very like conservative too. They're just like, oh, I don't want to see that filth on my screen. But I don't know. Two different cultures, two different like things. It's like, there's obviously some parts where it's just like, hey, this is too much. Like, is this very necessary for the story? I really don't want this to be on there. But I don't know. I feel like at this point, we've probably been accustomed to watch as much media as we can, like in these times, that it's kind of just like, ah, shucks, whatever, bruh. Like, it's on there. There's not much I can do about it. I'll turn my head. Right? Also, the superhero, I think to me, like, I don't know what the hell Marvel is doing, but like, it's just not as good anymore. It really isn't. At least like, people were flaming me and like flaming Justin and I on the comment that we put on like the Marvels, right? Because that was the first Marvel movie I actually skipped. And I don't know if I'm going to be watching like a future one, or if there's going to be some time that I will watch the Marvels and I'll be caught up again, right? But I don't know. I didn't watch like The Secret Invasion or anything like that. Any of the TV shows. Like the last TV show I probably watched was Hawkeye. And then I was done, right? I think like the Marvel superhero thing is kind of just like, for me, I'm kind of like done with it.
Like, it wasn't... ever since Endgame, it just hasn't been good. But moving, like, the superhero in that, like, it felt refreshing to me a little bit, you know? Like, I liked moving. I really did. I thought it was, like, great show. And I can't wait to see if there's more shows in the future that kind of, like, take this aspect, right? And kind of keep it, like, refreshing, kind of keep it, like, different to where we're on our toes, right? W2 worlds where the whole going into a comic book was a cool concept. That sounds great, right? I'll put that on the poll. Hopefully it's able to win, right? But we'll see, right? I definitely want to watch that too. Hotel de Luna, It's Okay to Not Be Okay, Uncanny, Tomorrow, Do My Year Service, and W2 Worlds are good fantasy shows. Yeah. True. I know that the next two polls are going to be wild, absolutely wild. Like I don't know. I literally don't know how it's gonna be. I don't know if there's gonna be like a war in the comments or something, being like, I want everybody to choose this one, you know, like gotta get the band together. I don't know. Everyone was so stressed about the last one. Like when I put some of the same stuff that did like well in the last couple of polls into this one, wow. How many people are gonna get mad at me again? What? Oh, no, so somebody like commented twice thinking that they could get 2 votes in over a certain show, and I was like, oh, that's not how it works. No, that ain't how it works. Man, they go to resort to pay to win for that. That's crazy. We're just gonna leave it for the democracy once again. Whatever vote wins is going to win, you know. And if that jaunt don't win, then you're gonna have to wait another like what is 16 weeks, another like 3 months. Yeah, I'm just gonna have my my popcorn, or you know, I'll go upstairs and warm up another like bulldog ramen for myself, and I'm just gonna like sit back and just eat my ramen and watch the war go off. You know, I'm like the king master. You know how the king master has like a table, like the general has this table. All the pieces are kind of just like rolling, put into place. That's gonna be me. I'm gonna be sitting there behind that big screen, just with the cheese and smile on my face, being like, let's see who's gonna win on this one. Honestly, the polls are absolutely my favorite. And that's the thing too. The best things that do well on the channel, at least, are always episode 1s, right? Because people are excited, and then afterwards, they kind of just like leave. So, don't know. But yeah, let's get into watching. We'll probably watch like a couple of videos tonight, and then I gotta head off. But we're gonna be watching this one today. But yes, it is that time. DGen Hour stream. Hello, everybody. Welcome back to another stream highlight video where we watch some cool stuff. If you haven't followed me on Twitch, if you have not made it to this part, if you're not going to watch this part of the video, then, well, shucks, you're going to miss this. But I stream on Twitch sometimes, and I watch videos live with my viewers. You can follow that in the description down below. Today is going to be another, like, variety show type of deal. I did get some suggestions, you know, obviously from some people in the chat, as well as some people, like, commenting below and stuff on what to watch next time. And we're going with I Use Palette, right? But today, we're going to be doing
my Grand Queen and another Grand Queen. We got two Grand Queens on the screen right now. I use palette with Kim Sejong. So this should be cool. I did see a couple of snippets of this through like shorts and stuff, but I haven't watched like the full thing. So it's gonna be cool to see. 50 minutes. So I'm sure a lot of cool things are gonna be said. So sit back, relax, and let's get right into I use palette with Kim Sejong. So here we go. 안녕하세요. 아이유의 팔레트. 저는 MC 아이유입니다. 반갑습니다. Yes, yes, my queens, yes. 외로운 박수 소리 들으셨죠? 오랜만에 솔로 If I was there, 아티스트 분을 I'll give more of an 모셨는데요. applause. 저도 많이 고대했던 만남입니다. 이렇게 또 대화를 나눠보는 건 처음인 분이에요. 우리 김세정 씨를 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 첫 정규 문으로 돌아온 김태정입니다. 반갑습니다. 반가워요. 물도 옆에 있으니까 편하게 마시면서 네네. 좀 보고 오셨어요, 팔레트를? 네, 봤죠. 그럼 아시겠지만 게스트분들 다 편한 대로 해드리니까. I could already sense just like how much she's like fangirling over here too. I'm over here cheesing because I got two Grand Queens on the screen, but hey. 편한 시간 오늘 보내다 가서. Once I get to finally achieve the lifelong dream of meeting a queen, you know for a fact I'm cheesing. I'm probably gonna break. You know, I'm about to break, you know, the Linkin Park song. 셨으면 좋겠고 정규 1집이 또 나오게 됐고 또 그 외에 팔레트를 찾아주신 이유에 대해서 우리 시청자분들께 한번 얘기를 해주세요. 진짜 많은 분들이 알고 계시겠지만 제가 진짜 Yeah. 다시 꺼내야지. 제가 휴지를 많이 챙겨. Oh no, she's gonna cry. 제가 선배님의 진짜 정말 광팬이거든요. 진짜 정말 팬이에요. 저도 아름아름 알고 있었어요. 언급을 많이 해주셔서. 네, 제가 노래를 하기 시작한 시점부터 지금 앞으로까지 계속 제 롤모델이셔가지고 정말 이렇게 지금 뵙는 게 좀 어제 뵈려고 왔어요. 네. 질문이 이거죠. 왜 왔냐고. 네. 아이 선배님 뵙고 싶어서 왔고. I could see it in her eyes too. She's like tearing up. 노래 바꾸기도 해보고 A little bit. 싶고. 네, 진짜 이렇게 꿈을 이루러 왔습니다. 진짜 근데 성심성의껏 사전 인터뷰를 해주셨더라고요. 그래서 Okay, I mean that's once again that's gonna be me. When I meet her, I'm crying. When I gotta meet her, I'm crying. Like you will see me cry. 저도 그거를 받아보고 저도 다른 게스트분들 것도 다 이제 받아보는데 너무 유독 세정 씨가 답변을 진짜 길고 진짜 성심성의껏 막 해주셔서 세정 씨도 하고 싶은 얘기가 진짜 많으신가 보다. 얼른 좀 빨리 만나고 싶다는 생각을 했는데 팔레트에 나오면서 꼭 해보고 싶었던 게 있으시다고? 네, 선배님하고 말없이 I want to make eye contact. 말없이 눈 한 10초. What, a staring contest? 선제압인가? 눈싸움 같은 거 아니죠? 눈 깜빡여도 되는 거예요? 네네네네. 눈은 깜빡여도 되는 거죠. 시작. She's enjoying it. 진짜 우는 거. Oh no. Man. 바로 괜찮아요? 네네네네. 어머 이거 빨리 이제 눈물 좀 해주세요. 시작하자마자 장기 같은 거예요? 기선제압. 눈빛으로 제가 막 호되게. This is just how powerful IU is, I guess. 처음이에요 이렇게 오프닝부터. 저도 이런 생각이 없었는데. 네네네. 야 오늘 그림이 다 채웠겠는데요? 네네. 그래서 대화를 한번 또 이어가 볼게요. 울고 싶으면 언제든지 네네. 또 우셔도 돼요. It's okay, like once again, I feel for her because she's crying, but like at the same time, that smile, like I'm so conflicted, right? Because her smile is just infectious. Like when she smiles, I'm cheesing. 방송에서 같이 게스트로 이제 나와서 인사할 기회가 있었는데 아쉽게 그때 대화를 나눌 그게 없었어요. 시간이 좀 없었어요. 둘 다 좀 바빠서. 그래서 세정 씨가 제 노래를 커버하셨었는데 시간의 바깥이라는 곡을 방송으로 보고 너무 잘한다 해서 제 또 SNS에 게시를 하기도 했었고 제가 그때 아마
그림 같다. 아 맞아요. 라고 맞아요. 해서 올렸는데 세정 씨가 또 바로 그 포스팅을 해주셨어요. 네, 맞습니다. 인스타에. 전생에 나는 무슨 짓을 한 거지? 나라를 구했나? 삼국을 통일시켰나? 렌즈와 치킨을 개발했나? 그 정도로 제 그 포스팅이 그 정도로 너무 좋았어요. 저는 사실 와서도 여쭤보고 싶었는데 네네네. 선배님이 저를 아시는 게 너무 신기해요. 정말? 선배님이 저를 이렇게 언급을 해주시니까 그때 아, 성덕에서 이만큼 이룬 느낌이어서 저렇게 올렸죠. 진짜 저는 방송을 보고 되게 놀랐어요. 너무 좋아서 저 커버가. 그 선배님 여기 나와서 스위치도 하고 싶었고 막 이것저것 말했던 이유가 You can just hear it on her. She's like, ah. 어렸을 때 노래 시작할 때부터 지금까지도 선배님 노래 카피를 진짜 많이 하면서 노래를 늘려왔어요. 선배님 발성으로 배우기도 했고. 진짜. 선배님 아이와 나의 바다도 제가 커버 올렸었고. 네네. 그것도 마이씨. 봤어요. 뭐 예전에 내 손을 잡아도 부른 적 있었죠. 저 꽤 많이 봤어요. 세정 씨가 노래 부르는 거. Oh man. 어서 내 손을 잡아 짙고 어두운 밤 사이 Yeah. 이 길 끝까지 걸어갈 거야 시간의 테두리 바깥에서 제가 멀리서 본 세정 씨는 진짜 The voice hits 매해를 different, man. 꽉 밀도 있게 채워서 I obviously still listen to her like in my off time, but it's just like you know, coming back to the channel, like it's been a while, right? It's been a while. It's been a long time. I'm over here. You're right, Harris. That's me. 저도 그걸 좀 지향하는 바이긴 한데 세정 씨도 와 That's actually one of my favorite emojis. Oops, my bad. 몸이 몇 개야 할 정도로 음악 활동, 연기 활동 그리고 뭐 뮤지컬도 하시고 제가 방금 얘기한 것처럼 정도껏 잘해라고 할 정도로 김세정은 다 잘해. 자 세정인 다 잘해 이런 얘기를 좀 귀가 따갑게 들으셨을 것 같아요. 어때요? 팬분들이 많이 해주시죠. 팬이 아니어도 그러니까 꼭 팬카페에 가입하지 She's good at 않는 분들이 everything. 보더라도 사실 내 마음속 한켠에 호감으로 항상 누구나 김세정의 자리가 있으니까 감사합니다. 하다못해 뭐 저희 부모님들만 하더라도 세정이는 너무 싹싹하고 너무 잘하는 이런 그러니까 세정 씨를 본 사람들이면 그런 마음이 들 수밖에 없게끔 하잖아요 사실. 근데 그런 얘기가 조금 부담이 된다든가 뭐 그럴 때는 없나요? 초반에는 부담스럽긴 했어요. 뭔가 다 잘해내야 될 것 그거 같고. 같으니까. 네, 그 부담스러운 거에 대해서 잘 보답하고자 하나하나 준비를 해 나가다 보니까 이제는 잘한다라는 말을 못 들을 것 같으면 못 내겠는 상황까지 왔어요. 진짜? 네. 그래서 그 말을 꼭 듣고 싶기도 하고 그 말을 들었을 때 얻는 쾌감까지 좀 많아서 이제는 그 말이 너무 저한테는 소중하고 좋지만 한편으로 그 말 덕분에 더 저를 괴롭히기도 하는 것 같아요. 그 성격이 원래 어릴 때부터 무조건 한 번 하면 제대로 해내야 되는 그런 성격이었어요. Someone asked me that, I say fuck no. 네, 약간 뭐든지. 악바리 근성이 있고 제가 분해. 저를 못 이겨요. 네, 분해요 막. 그래서 눈물은 나는데 I kind of like, I feel like I don't value myself as high as other people do. You know, I'm not like the one who's like super ambitious. Like I can literally do everything correctly on this part. No, I don't do anything perfectly. But there are some things when I do feel confident on something and I do like actually achieve it within a certain realistic amount of time. Yeah, I feel great afterwards. But like, on the contrary, it's like nah, I'm not really that much of a confident guy. 네, 일단 하는 성격이거든요. 그렇구나. 그래서 사실 이번 앨범 준비할 때도 진짜 많이 울었어요. 정말. 정말 많이 울었어요. 그러면 얘기가 나온 김에 일단 앨범 얘기부터 조금 좀 주로 한번 해볼까 Opposites attract, 해요. you're right. 정규 앨범입니다. 네, 맞습니다. 무려 정규 1집 얼마나 의미가 있고 그리고 또 세정 씨가 프로듀싱도 맡고 제가 노래도 다 들어보고 보니까 전곡을 작사하셨더라고요. 작곡에도 정말 많이 참여하시고 Great 얼마나 걸린 album. 앨범인가요? Great album, 이 by the way. 앨범 내자라고 계획해서 내기 시작한 거는 러프하게는 1년 정도고 확실하게 쫙
들어가기 시작했던 거는 6개월에서 한 3개월 사이였던 것 같은데 쉴 때 뭘 해야 될지 잘 몰라가지고 그리고 쉬는 시간이 많지 않아서 This is how loyal I am. My Spotify Wrapped last year, Sejong was #1. So I'm just gonna let you know that. 그 시간만 나면 작업실 가서 좀 곡을 쓰곤 해요. 그래서 그렇게 저렇게 쌓인 곡이 좀 많아지다 보니까 Album was absolutely 이번 fire. 앨범에 들어간 곡들 쓴 지 얼마 됐어요라고 물으면 한 3년까지 된 곡들도 있어요. 진짜? 네네네. 그걸 다 모아서 이제 이번에 정규 앨범 처음으로 내는 거구나. 정규 앨범의 이름이 문이에요, 문. 어떤 의미예요? 제가 항상 인생을 좀 여행 이런 걸로 비유를 많이를 해요. 문 밖으로 떠나는 여행 같은 일들이 너무 많아서 미지의 세계를 향하는 문의 느낌. 그다음에 문을 닫았을 때 나만의 폐쇄적인 공간에서 느껴지는 감정 아니면 나만 아는 비밀스러운 이야기 이런 것들 두 가지를 다 표현해보고 싶어서 문으로 처음에 가져갔어요. 그렇구나. Can you say that the next time that you want to open a door is a door to my heart? 아이고, 아이씨 진짜. 잘 어울리는 이름인 것 같아요. 왜냐면 저는 전곡을 다 들어봤어요. 11곡이 수록돼 있는데 장르, 메시지 굉장히 다양하더라고요. 맞아요. 근데 이 많은 장르를 한 가지 주제로 관통할 수 있는 어떤 타이틀명이 필요했을 거예요. 앨범명이. 근데 저 같은 경우도 딱 생각이 나는 팔레트가 그랬거든요. 제 앨범 중에 이 프로의 이 이름이기도 하지만 그때 진짜 많은 장르와 메시지가 다 좀 뭐랄까 너무 많아서 이거를 어떻게 한 앨범에 모아서 넣을까 하다가 그러면 이 다양한 거를 컨셉으로 가자. 그래서 팔레트로 여러 가지 색깔이 담긴 하나의 나의 팔레트입니다. 이렇게 공개를 했던 건데 Palette is also a great song. 비슷한 의미의 접근인 것 같아요. 원래는 바다로 할까 음. 하다가 바라던 바다 해서 바라던 앨범 바다. 드디어 내가지고 신나니까 이제야 바라던 바다다 이런 느낌과 내가 여지껏 펼쳐온 나의 바다 같은 공간 이렇게 두 개 할까 하는데 뭔가 안 와닿고 딱이다 싶지가 않았구나. 네. 그래서 거의 최종까지 올라갔던 두 개의 주제가 수다, 낮의 수다, 밤의 수다까지 막 버전이 여러 개가 나왔어요. 근데 수다까지는 아직 100% 와닿지가 않는 것 같아서 고민 해봤는데 문 괜찮은 것 같아요. 문 너무 좋아요. 나중에 수다는 미니 앨범에서 한번 하면 좋을 것 같아요. 세정 씨. 그리고 제가 이번 앨범 들으면서 느낀 게 본인의 거를 찾았다라는 생각이 들었어요. 저 그동안 세정 씨가 냈던 음악들도 많이 들어왔는데 이번 앨범은 딱 본인이 뭐랄까 진짜 제대로 놀 수 있는 그런 판을 짰구나. She does 라는 cover a 생각이 whole bunch 들었고 of like genres 재밌었던 in that 건 whole 진짜 album. 시도 You 안 know, there's a lot of 했었던 different 장르를 많이 types 시도하셨더라고요. of songs in that, which is really 김대성의 cool. 목소리로 이런 장르 특이하다, 신선하다고 느꼈던 Yep. 젠가. 젠가. 젠가 되게 신선했어요. Yeah, Jenga. 아주 섹시한 Oh, 그런 음악이었. Django is definitely like an interesting song for me. Like, I don't know still how I feel about that song. Like while listening to it, I think it's like, I think I like it. You know, it's just very like it's very different. I'd say. 였다고 생각하거든요. 그 트랙 자체가 메시지도 포지티브한 메시지라기보다는 약간 날이 서 있는 그게 되게 매력적이었어요. 세정 씨는 이번 앨범에서 제일 그러면 애정이 가. Okay, if you asked me, I would say I still stand. I'm like I think Sea of Hope is her best song in that album. Personally, that song is just like it's so nice. 하는 트랙이 뭐예요? But let's see what she says. 소리가 들리면 In the rain. 오, Yeah, 나 In the 지금 Rain. 그거 듣고 I think I mentioned that actually. 오늘도 녹화 날 비가 계속 내리고 있어요. In the Rain's really 그래서 good too. 소리가 들리면 좋아하는구나. 제가 그 노래를 좋아하는 가장 큰 이유가 어렸을 적에 막 유복하진 않았었어요. 그래서 노래는 배우고 싶은데 연습할 곳이 마땅히 없었어요. 학교 운동장이 비가 오면 비는 거예요. 그래서 비가 오면 집 앞에 있는 운동장 가서 노래 연습을 그렇게 많이 했어요. 정말. 근데 그때가 저한테는 진짜 좋아해서 나 가수 해야지 이렇게 하는 거 말고 제가 진짜로 가수를 목표로 노래를 열심히 해보자라고 했던 시점은 딱 그때부터거든요. 그런 가사 내용을 주제로 처음에 쓴 곡이었는데 그 곡의 콰이어 부분을 네. 저희 젤립씨 연습생 친구들이 해줬어요. 그 후반부에 Yeah, 나오는. the later part, you'll hear like the choir and so 뭔가 it's a good part. 어느 때 생각까지 나는 거예요.
그래서 제 노래의 첫 시작은 그 운동장인데 또 이 연예계의 첫 시작은 프로듀스 101이잖아요. 또 그것도 느낌이 또 이상하더라고요. 그래서 다시 이제 다 녹음하고 듣고 차에서 듣고 뭐해서 듣고 하는데 이 듣는 노래를 Yeah, this part's 공연장 맨 nice. 마지막이라든지 트랙 맨 마지막으로 설치해서 팬들이 나중에 이 콰이어를 해주면 와. 진짜 내가 이 무대를 하기 위해서 서 있는 이 위까지 올려준 모든 기운들이 이 곡에 다 담긴 것 같은 그러네요. 느낌이 드는 거예요. 그래서 그 노래를 듣는데 들을 때마다 막 너무 좋은 거예요. 그냥 개인적인 의미. Oh, I actually wonder, you know, because she went on concert like last year, right? I wonder if when she performed this song, you think the crowd started singing along, you know, to try to mimic the part of the choir? Ooh, that's actually a good question. I wonder if anyone out there, like in the comments or anything, like if you all went to her concert or whatever, and if she performed this, did the choir like did everyone sing along? So just let me know, I guess. 그래서 점점 좋아하게 됐던 곡인 것 같아요. 그리고 마지막 가사가 참 좋았어요. 그냥 웃을 테니 웃을 테니 그렇게 끝나는 게 아 너무 멋있다. 무슨 어떤 포부보다 내가 찢을 테니 내가 다 먹을 테니 이런 거보다 웃을 테니 이게 너무 어떤 포부보다 세정 씨답고 멋있다라는 생각을 했었습니다. 저희가 앨범 얘기 쭉 나눠볼 건데 그럼 이쯤에서 선공개곡이 항해라는 곡이죠. 맞습니다. 그 곡도 저 진짜 좋았거든요. 과연 선공개곡인 이유가 있구나. 저희 Good song, 팬분들도 이 곡 너무 좋아했어요. 다행입니다. 그래서 이 곡을 한번 라이브로 청해 듣고 네. 다른 이야기도 좀 나눠보도록 하겠습니다. 김세정 씨의 항해 듣고 오겠습니다. 빼곡히 채운 팔레 일기 잠들었던 Oh, she's gonna sing it? Oh. Oh. 저 먼 바다 끝에 퍼진 아침이 된 달빛을 향해 하얀 꽃은 너머로 사라지고 어둠은 푸르게 피어오르면 미지의 오늘이 보여 지금 미는 파도 너머로 지금 위에 떠오른 채로 좀이라도 다를 거야 천천히 밤에 꿈을 담은 채 시간의 파도 위에 밀리지 않고 자리 끝대로 Yeah, I'm falling in love again. keep it rolling keep it rolling oh we 나가기엔 아직 난 이런 아무도 신호가 올 거야 oh we 더 질올려라 바람결을 따라 너를 저어라 늘 그래왔듯이 오정을 울려라 멀리 울려 퍼지게 Oh, man. 세계를 향해 Shine on my way wherever I am. 길을 잃어도 언젠가 영원히 위태로리고 그 안에 자율 찾아낸 커다란 파도 위 Here we go. 춤추듯 나아가 God damn. 올려라 바람결을 따라 너를 저어라 늘 그래왔듯이 오정을 울려라 멀리 울려 퍼지게 미지의 세계를 향해 Yes, Queen. Yes. Yes. Absolutely. Yes. 야! 오늘 혹시 여기가 첫 라이브인가요? 네. 오, 네. 좀 떨리지 않았어요? 많이 떨리기도 했고 그리고 심지어 좋은 밴드분들이 같이 해주셨잖아요. 네네네. 어쿠스틱 버전으로도 처음 불러봐요. 아니 노래 딱 처음 들었을 때 진짜 여러 가지 이미지가 막 떠올랐어요. 뭔가 막 타이타닉 생각도 나고요. 그 같이 막 춤추는 장면 있잖아요. Oh my gosh. 뭔가 아이리시 음악에서 다 같이 춤추는 그런 느낌도 났고 모아나도 막 떠오르고 맞아요, 그리고 맞아요. 막 벼랑 위의 포녀도 떠오르고 Oh, 뭔가 이 노래를 yeah, I 부를 could see 때는 that. 맨발로 불러야 될 것 같고 뭔가 이렇게 나풀거리는
그런 치마 같은 거를 입고 네네네. 막 그걸 물을 자박자박하게 해놓고 막 네, 발을 튕기면서. 부르면서 맞아요, 막 맞아요. 이렇게 I could literally 언제 see 한번 that. Yes. 보여주면 안 돼요? 맨발로. 아, 딱 그 느낌이에요. 딱 그 느낌. 그죠, 이렇게 그죠, 그죠. 너무 멋있을 것 같아요. 언젠가 한번 제 꿈을 펼쳐드리겠습니다. 네네. 나중에 공연에서라도 아, 한번 좋아요, 꼭 좋아요, 좋아요. 시도를 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 항의 라이브를 듣고 왔고 타이틀곡은 이번에 어떤 곡이죠? 탑 오어 클리프라는 곡인데 Great song. 처음으로 제가 솔로곡에 이제 제대로 된 춤과 제대로 된 무드를 좀 들고 왔어요. I think captivating choreography is underselling it. Okay, that did more than captivate me. You literally like bewitched me. Yeah. 춤 연습도 막 엄청 했어요. 그러면? 엄청 했어요. 정말. 그거 연습하는데 연습생 때 생각이 너무 나는 거예요. 어. 연습생 때 제 주된 좌우명이라고 해야 되나 그런 게 마지막이라고 생각 들 때 두 번 더였어요. 몸이 혼자 연습하면 지치잖아요. 그래서 이제 집에 갈까 하면 집에 갈까 하는 지점에서 무조건 두 번 더 추고 가는 게 저의 루틴이었어요. 근데 이번에 이제 춤 연습을 하면서 그때가 너무 생각이 나면서 울고 나면 좋은 기운이 올려나 보다 하는 마음으로 다시 좀 일어나서 또 연습하고 했던 기억이 좀 있습니다. 그러면 타이틀을 댄스곡으로 정한 이유가 있어요? 그냥 어떤 도전 의식일까? 세상들이 많이 봐온 제 모습이 있지만 대중들에게까지 닿지 못한 내 모습도 있기 때문에 계속 그 문을 두드려보는 게 맞는 걸까? 아니면 모두가 계속 내 무대를 봐줬다고 마음을 먹고 새로운 모습을 시도를 해보는 게 맞을까 고민을 Of 하다가 course, 이대로만 냈다가 people will watch. 제 앨범이 제 앨범 같지 I'll 않을 것 watch. 같은 거예요. 뭔가 후회가 될 것 같기도 하고 한편으로는 제가 보여주고 싶은 모습도 따로 있었으니까 그래 그러면 무대 위에서 세상들이 바라는 모습 제대로 잘 만들어 내보고 나도 즐길 수 있는 무대 하나 제대로 하자 해서 타이틀이 투 타이틀이 이렇게 됐어요. 그러면 앨범을 딱 다 마무리하고 나서 세정 씨가 그냥 개인으로서 이 앨범의 만족도는 어때요? 저 원래 저한테 진짜 박하거든요. 근데 10점 만점에 한 9점대 줄 수 있을 것 같아요. 진짜 너무 진짜 가감없이 다 했구나. 처음엔 무서워서 어느 정도까지만 표현하고 남들 반응 본 다음 정리를 그 선에서 마무리하는 편이었는데 이번 앨범 준비하면서 곡을 이렇게 사랑해줬어야 됐는데 너무 애들한테 미안하다. 한편으로는 내가 이렇게 못 사랑해줘서 이 많은 사랑이 못 닿았나 보다 싶은 거예요. 그래서 이번 기회라도 다시 원래 제 곡들을 좀 많이 사랑하려고 노력 중이에요. 좋은 진짜 지금 터닝 포인트가 됐나 보다 이 앨범이. 한 곡만 더 얘기를 해보자면 저는 If We Do 네. 너무 좋았어요. 그 그래요? 노래. I love that song 그 too. 트랙에서는 진짜 너무 Such a 노련하고 vibey song. 너무 유려하고 막 너무 잘 불렀다 이 트랙을 막 Yeah, like If We Do and Indigo Promise, two very, very vibey songs. I really like. 너무 맛있다 막 이러면서 들었어요. 그래서 가사도 재밌었고 막 우리가 싸울 때는 막 너의 눈빛은 어쿠스틱. 세정 씨가 또 가사를 이렇게 잘 쓰는구나. 전곡 세정 씨가 작사했더라고요. 그래서 그것도 너무 깜짝 놀란 포인트였어요. Always 그러니까 sunshine. 이거는 되게 좋은 의미에서 가사가 너무 다 좋길래 이나이모가 많이 하셨나? 라고 생각했어요. 이건 앨범 얘기는 아니고 다른 얘기지만 세정 씨가 무슨 이렇게 팬분들한테 고민 상담해주는 영상을 봤어요. 네. 그 책을 가지고 약간 이렇게 타로 카드 해석해주듯이 그렇게 해주는 걸 봤거든요. 그거 혹시 저도 좀 해줄 수 있어요 오늘? 그 책이 있나요? 저희가 책을 그래서 좀 공수를 해봤는데 네. 담요 색깔도 Book of 바뀌면서 Answers. 좀 분위기가 한번 딱 뭔가 타로 집은 것 같아요. 타로 집은 것 같은 그런. They really like to do these tarot 뭔가 tarot 신비스러워졌는데 readings on these 고수였고, shows. 고수의 향기가. 너무 맹신하시면 안 돼요. 저는 항상 고민이 많은 그 삶을 살았는데 고민이 많은 삶을 살았는데 요즘에 좀 심플해. Okay, at this point, I feel like I need to hire like a fortune teller, telling me like, all right,
This will be a good piece of content too. Please read me my fortune. 졌어요 제가 많이. 앞으로 계속 이렇게 좀 고민이 없이 살아도 될까? 이게 고민입니다. 여기 일단 제가 손을 또 얹으시고 길을 해야 돼? 한번 질문을 해주세요. 제가 이렇게 고민 없이 살아도 될까요? 심플하게? 그다음 여기 손을 얹으시고 도로로 가다가 멈추시면 여기. 짠. 시간 낭비하지 마. Don't waste your time. 어떤 쓸데없는 생각하지 말라는 것 같은데. 고민할 것도 아니다. 네. 그냥 그렇게 살아라. 뭐 네. 이런 느낌인가? 네. 그럼 한 가지만 더 해볼게요. 여름이 너무 싫어요. 여름에 일을 하려니까 진짜 미치겠어요. 네. 아 더워. 네, 진짜 그냥 짜증나네. 분노가 많아지는군요. 네네네. 네. 이거 어떻게 해야 될지 제 성격을 좀 어떻게 기분을 여기 숲 속에서는 숲을 보지 못한다. What? 뭐야? 자 기다려보세요. 제가 해석해 해석해 주세요. 지금 이게 본인 성격이 아니잖아요. 아 네. 지나가는 긴 이 숲에서의 숲속일 뿐. 아 이거 그냥 완전 내 What? 맘대로 해석하면 되는 거구나. 답은 사실 정해져 있어요. 저도 한번 세정 씨한테 한번 해드릴게요. 좋아요. 이번 앨범 정말 열심히 노력했는데 많은 분들이 그 마음 이어받아서 좋아해 주실까요? 제가 임의로 한 장 더 넘겨. Oh no. 한 장 더 넘겨볼게요. 아야 얘는 왜 이렇게 처음에 뭐라 했어요? 시니컬해? 예? 빨리 해결해라. 더 나은 제안을 기다려라. Wait for a 원할 만한 better 것이 offer. 아니다. It's not something to. 다시 골라보세요. Oh 그러면- my god. That's unlucky. 제가 이번 앨범에 새로운 도전을 했잖아요. 뭐래요? 얘 너무 왜 뭐야 왜 버려라 갖다. 그 영상에서도 세정 씨가 굉장히 노력하는 건 느껴지긴 했거든요. 혜정이랑 아이유님이랑 콜라보 볼 수 있을까요? 망설이지 마라. 당장 콜라보 하랍니다. 망설이지 마라. 너무 좋아하시는데. 이담 엔터테인먼트님 듣고 계신가요? 님, 망설이지 이 말랍니다. 영상을 보고 저희 회사에서 아무튼 Hey, it works, right? 이거 한번 Yeah, if they have a track where they actually get to 보여주셨었거든요. collab together, that'd be great. 근데 또 팔레트 이 섭외 얘기가 나와서 말인데 네. 제가 사실 세정 씨는 아실지 모르겠는데 팔레트 완전 초기에 네. 저희 막 1, 2회 정도 했을 때 제가 먼저 저희 회사에 얘기를 했었어요. 섭외하고 싶은 게스트에 세정 씨를 한번 모시고 싶다. 근데 그때 드라마 사내와 선이었나? 드라마 촬영 중이어서 아쉽게 불발됐었거든요. 그리고 또 한 가지 또 생각나는 게 예전에 세정 씨가 미나 씨를 통해서 기억하세요? 네. 미나 씨를 통해서 문자를 전달을 받았었어요. 제가. 네. 언니, 세정 언니가 이걸 한번 물어봐 달래요. 네. 해가지고 장문의 문자가 왔었는데 그게 선배님은 녹음실에서 어떤 생각을 하면서 녹음을 하냐 뭐 이런 내용이었던 걸로 기억을 해요. 그래서 제가 맞아요. 그러면 미나야 우리 한번 만나서 뭐 내가 밥을 살게 같이 얘기를 좀 해보자 이렇게 네. 얘기를 해서 약속을 한번 잡아봐 이랬는데 네. 이제 세정 씨가 뭔가 Oh no. 이런 거리, 이런 텐션을 유지하고 싶다. 그러니까 지인이 되기보다는 그냥 이 관계로 What? 있고 싶다라고 얘기를 했다고 해서 제가 근데 그 마음이 뭔지 너무 알거든요. 네. 저도 좋아하는 사람과 꼭 친해질 필요는 없다고 생각하는 주의예요. 그거 다른 영역이에요. 진짜. 맞아요. 그냥 나는 계속 이 사람 친해지고 싶은 마음보다 좋아하고 What happened? 싶은 What happened 마음이 to the captions? 클 때가 저도 많거든요. 그쵸. 열과 성을 다해서 어. 앞으로 세정 씨의 그 환상을 내가 지켜줘야지. 아 그런 거 오케이 해서 그때 한번 또 만남이 아쉽게 이뤄지지 못했었는데. I was about to say, that's unlucky. 그때는 어떤 Mina came in 마음이었어요? with a clutch, 그때가 trying to 너무 like. 망설인 거죠. 아, Trying to help. 너무 제가 선배님 팬인 걸 아니까 만나 뵈면 주체하지 못할 것만 같았어요. 그래서 이게 너무 부담스러울까 봐. 아. I guess they missed 첫째로 some 있었고, parts. 둘째로는 실수하기 싫을 수도 있었고 세 번째는 그때 말씀해 주신 것만으로도 이미 제가 답이 꽤 많이 됐거든요. 그래서 이 이상 제가 더 괴롭히면 안 될 것 같은 거예요. 진짜? 네, 그래서 좀 아니야 나는 괜찮을 것 같아. 내가 다가가면 안 될 것 같아. 이랬거든요. 저는 사실 이 사전 인터뷰를 보면서도 그걸 좀 느꼈거든요. 아 너무 제가 저를 검열하고 있다는 거예요. 뭔가 너무 겸손하다. 너무 겸손하고
그리고 이 인터뷰 내용에 한 8알이 제 얘기인 거예요. 사실 저는 오늘 와서 공 얘기도 공 얘기인데 네. 선배님을 좋아하는 걸 어필하는 게 더 컸어요. 이쯤 돼서 저희가 한번 컬러 스위치 해볼까요? 노래 바꿔서 밝혀주세요. 어떤 곡을 준비하셨는지. 원래 고민을 진짜 많이 했어요. 제가 여자라서 기차를 타고 4am 첫 이별 그날 밤 발라드를 좋아하신다. 네, 발라드 라인 진짜 많이 불렀었거든요. 가여워 진짜 좋아했는데 그중에 뭘 해야 하나 한참 고민을 하다가 첫 이별 그날 밤 준비해봤습니다. 이야, 이 노래 진짜 좋아하는 분들 많은데 그쵸. 이게 막 저의 막 대표곡 이렇게 인기를 많이 끌진 않았지만 좋아하시는 분들 진짜 좋아하시거든요. 제 공연에서도. 맞아요. 너무 궁금합니다. 세정 씨의 버전의 첫 이별 그날 밤 기대를 가지고 들어보고 오겠습니다. 오. I'm 25 날 좋아하는 거 I don't think I've listened to this one. 멍하니 아무 일도 할 일이 없어 이게 이별인 거니 전화기 가득 찬 너와의 메시지만 한참일 다 읽다 Man. 너의 목소리 마치 들린 것 같아 주위를 둘러보면 내 방엔 온통 너와의 아이고. 추억 투성 Aigu, I have ascended life and just, I'm sorry, they took my soul. It's just like my soul has ascended into heaven. Yeah. 이제야 눈물이 수고했어 사랑 고생했지 나의 사랑 우리 이별을 고민했던 밤 서로를 위한 이별이라고 사랑했던 너의 말을 믿을게 혹시 너무 궁금해 혹시 너무 그리우면 꼭 한 번만 보기로 해 좀 더 예뻐져도 훨씬 더 세련돼져도 후회하지만 나를 놓친 것 누군가 딴 사람 만나면 내게 들리도록 막 자랑해줘 Man. 그때서야 끝낼게 내게 돌아올지 모를 너를 꿈꾸는 그 밤을 할 말 끝 안녕 내 사랑 Ooh wee. Yes, Queen. Yes, absolutely amazing. 이야! 첫 이별 그날 밤인데 그 감성이 끝 이별 그날 밤이었어요. 너무 Absolutely 진짜 깊은 killed 사랑, it. 깊은 사랑의 이별인 그런 느낌이었어요. 그래서 어떤 마음으로 너무 슬펐어요. 뒤에서 듣기에는. 다시 갑자기 이 얘기로 돌아왔는데 어느 기점부터 선배님을 좀 덜 좋아해야겠다라고 마음을 먹은 적이 있었어요. 내가 뭘 잘못했다고? 아니. Wait. 내가 뭘 그렇게 잘못했다고? 그랬어요. 아니, 제가 사실 시작부터 그랬고 지금도 그렇지만 선배님을 너무 좋아하잖아요. 그러다 보니까
선배님의 창법부터 시작해서 감성도 그렇고 많이 시작은 따라하기부터였어요. 그러다 보니까 어느 순간부터 노래의 발전 방향성이 선배님 쪽을 자꾸 제가 따라가게 되는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 이 모습이 저 자신한테도 그렇게 좋지도 않고 비춰지는 거에도 좋지 않겠다 싶어서 잠깐은 그 마음을 좀 멀리 해야겠다라는 생각까지 간 적이 있었어요. 심지어. 정말? 왜냐면 제가 너무 좋아했으니까. 와우. 와우. 이런 얘기는 처음인데 또. 그렇죠. 이제는 비로소 좀 느낌을 찾기도 찾았고 내 색깔대로 잘 가면 선배님을 아무리 좋아해도 큰 문제가 섞이지 않겠구나. 네. 제가 이 노래 한창 부를 때는 선배님을 정말 제일 많이 따라하고 좋아할 때였어요. 그때 나를 조금 보내는 느낌이 드는 거예요. 할 말 끝 안녕 내 사랑한데 선배님을 보내는 진짜? 왜 나를 보내버렸어? 그 선배님을 좋아하던 네네. 그때 그 감성 그대로 어디 마음 한켠에 넣어두는 느낌이 갑자기 들어서 진짜. 오늘 뭔가 약간 그런 건가요? 그랬네요. 약간 송별회 이런 건가요? 저와 만나자마자 끝나는 그런 거예요? 아니 이제 그 감정을 좀 가슴 한켠에 넣고 이제는 다른 마음으로 더 프레시하게 좋아할 수 있다. 네. 저는 한편으로는 그게 되게 같은 가수로서 좀 죄책감도 들었었어요. 진짜? 네. 그러니까 마치 제가 선배님을 너무 따라하게 됐나? 그러니까 저도 방향을 못 잡겠는 거예요. 와, 근데 진짜 그렇게 느껴본 적은 한 번도 없는데 제가 세정 씨 음악을 들으면서 그래요? 네네네. 진짜 다행이에요. 진짜 그렇게 느낀 적은 한 번도 없고 저도 제가 가장 좋아하는 연예인 그 가수 선배님이 이제 G.O.D 선배님들인데 네. 그분들은 모르셔요. 내가 선배님들을 그렇게 많이 내 음악에 많이 녹아 있다는 걸. 그냥 본인만 느껴지는 거예요. 그래서 느껴지세요, 선배님들? 이 선배님들의 그게 제 안에 너무 담겨 있고 저도 자꾸 선배님들을 이렇게 따라하게 되는 그런 게 있었어요. 이렇게 제 음악에 기본적으로 녹아 있었어요. 네. 이런 걸 오케이, 말씀을 오케이. 드려도 잘 모르시더라고요. 제가 자꾸 너무 가짜로 얘기하는 수준으로 막 이렇게 강하게 계속 말을 하니까 안 믿으시는 것 같은데 그게 다 G.O.D예요. 그래서 저를 보내지 마요. 네. 절대 안 보내요. 저를 끊어내지 마세요. 전 오늘 이제 다시 새로운 마음으로 아직도 여전히 좋아하고 우리 이제 시작이니까 네, 이제 시작이니까. 이 노래를 선택해 준 것도 고마운데요. 저는 뭔가 그래요. 네, 왜냐면 세정 씨 너무 또 고음도 너무 잘하고 막 That is facts. 화려한 기술도 너무 많이 갖고 계신 분인데 그런 것들을 다 참고 제가 선배님을 좋아하기 시작했을 때 약간 그 마음에 그 정수를 담았습니다. 그렇죠. 그게 너무 의미가 있어서 그렇죠. 의미가 깊어서 많이 알려주는 거니까 그쵸, 제 노래 그쵸. 중에 많이 유명하지 않은 곡을 또 이렇게 알려주는 거니까 그것도 되게 고마웠고 저는 세정 씨 노래 중에 저도 좀 많이 고민했거든요. 좀 네. 밝은 노래를 부를까 웨일 이런 노래 되게 좋아하거든요. 아니면 발라드로도 많이 부르셨으니까 발라드 뭐 꽃길을 할까 막 여러 가지 생각을 하다가 Great 제가 song. 어떻게 보면 세정 씨 음악 중에 가장 좋아하는 곡인 것 같아요. 화분이. 화분을 준비했어요. 왜냐면 화분을 Oh, she's gonna sing that? 충격받았었거든요. 뭐예요? 더 많은 기술을 보여줄 수 있지만 이 노래에서는 나는 딱 내 감정으로 가겠다. 그렇죠. 그리고 그 곡을 또 타이틀로 선정을 한 것 자체도 Plant's also a 되게 really good 멋진 one. 선택이었다고 생각했고 화분 저 그 앨범 진짜 좋아하거든요. 스카이라인도 너무 좋고 Skyline's really good. 그럼요. 저 진짜 항상 팔로우했어요. 세정 씨의 그런 행보를. 저 세정 씨 작품도 진짜 많이 봤고 세정 씨가 첫 이별 그날 밤을 고른 그런 이유에서 나도 세정 씨의 팬으로서 저희 팬들한테도 알려주고 싶은 세정 씨의 곡, 추천해주고 싶은 곡 이런 걸 생각하다 보니까 화분을 고르게 됐습니다. 그래서 아이유의 화분 듣고 오겠습니다. Oh, okay. I'm truly fine. 이제 좀 나는 초록을 담은 작은 화분 하나가 필요해. 아침에 일어나면 제일 먼저 나
Yes. 볕이 잘 드는 곳에 놓아두고 매일을 볼 거야. My ears are very happy. 정성껏 대주면 언젠가 듣게 될 것만 같아. Tell me everything to me. You're everything to me. 사람들이 모르는 그늘진 마음 내게만 들리는 나를 달래주는 목소리가 나는 초록을 닮은 푸른 마음 하나가 필요해. 하루 I also just wonder, like, you look up to someone and then they're singing your song too, right? That must feel like, you know, that's something that you kill off, like, you check off your bucket list or something. Like, it must be probably, like, also one of the most pinnacle moments of your career too, I'd say. 를 살아내고 다시 이만큼 또 자라있는 눈에 잘 띄는 곳에 너를 두고 사랑을 줄 거야. 네가 잘하는 만큼 나의 맘도 채워지는 거야. Tell me everything to me. You're everything to me. 사람들이 모르는 그늘진 마음 내게만 들리는 나를 달래주는 목소리. No. Tell me everything to me. You're everything to me. 너만이 알고 있는 비밀스러운 꿈 내게만 들리는 나를 달래주는 나는 초록을 담은 작은 화분 하나가 필요해. Yes, Queen! Yes, Queens! Absolutely, yes! 아! 어땠어요? 세정 씨. 근데 우은 거예요? 또? 뒤에서 있어서 전 몰랐는데 네. 약간 스태프분들이 또 막 일사불란하게 움직이시는 걸 보니까 약간 또 우신 거예요, 혹시? She's like, I need a tissue, please. Oh, she's proud. She's happy. 네? 행복하잖아요. Happy tears, yes. See, as I was saying. 좀 여러 생각이 많이 지나가가지고 어떤 생각이 들었어요? 내가 진짜 데뷔했구나 이게 좀 느껴져요. 어... 진짜로 말도 안 되는 느낌이에요. 이거는 나 진짜 데뷔했구나 라고 느끼는 순간들이 꽤나 많겠지만 무대 위에 섰을 때도 그렇고 선배님을 볼 때마다 되게 크게 그게 확 와닿거든요. 진짜. 근데 선배님이 심지어 제 노래를 불러주고 계시잖아요. 예. 원래 표현이 안 되는 Yeah, 그런 see, 거. as I was saying, too. 사실 제가 아. 이거 좀 고치고 싶은데 결과에 항상 너무 목매여요. 그래서 이 노래를 제가 굉장히 좋아하는 노래임에도 불구하고 마음껏 못 좋아했었거든요. 안 그래도 최근에 내 곡들 사랑해줘야지 했는데 선배님이 더 불러주시니까 진짜 충분히 사랑해도 되겠다라는 생각이 좀 드는 거예요. 세정 씨 앞에서 처음으로 세정 씨 곡을 커버했네요. 저는 세정 씨가 진짜 많이 제 노래를 커버해 줬는데
이제 와서 처음 커버를 해서 좀 미안한 마음까지 담아서 전혀. 전혀. 진짜로 너무 황홀했어요. It must have been 말 so 같지도 않은 like 순간이라고 같지도 느꼈어요. 않은 amazing, like cathartic too. 이거 말 같지도 않은. 그러니까 제가 정말. 살면서 뭐 꿈꾸는 왔겠지만 일어날 거라고 생각한 적이 없던 날이었어요. 오늘 진짜로. 아니 근데 왜 그렇게 까지 저를 많이 좋아하시는 거예요? How could you ask that? 궁금하네. 안 물어볼 수가 What are 없네. you talking about? 그러니까. 선배님은 저한테 제 인생에 굴곡이 있을 때마다 좋은 지표가 되어주신 분인 것 같아요. 나이 관련된 노래 많이 내시잖아요. 그쵸. 근데 그 나이 때에 저도 항상 똑같은 고민을 했어요. 아. 내가 나를 모르겠는데 이 모습이 나야, 저 모습이 나야? 할 때가 딱 23이었는데 선배님 노래를 다시 돌려 듣는데 그때 선배님 나이가 저랑 똑같은 나이인 거예요. 그래서 23, 25 뭐 이런. 이 나이가 원래 이렇구나. 아. 원래 이런가 보다. 그럼 선배님이 그 다음 낸 노래가 뭐였지? 봤는데 25인 거예요. 봤는데 좀 이제 알 것 같대요. 좀만 잘 참으면 나 알게 되는구나. 참아봐야겠다. 25 됐어요. 진짜 좀 알겠는 거예요. 어쩌면 알 것 같다라는 마음으로 버텨왔기 때문에 그때 가서 더 안 것 같기도 해요. 그리고 선배님의 옛날 아까 1200은 한밤 그때 노래를 제가 왜 기억하냐면 그때 유복하지 않았다고 했잖아요. 씻을 때 너무 무서우니까 화장실이 좀 많이 어두웠어요. 춥고 그리고 막 거미줄 쳐 있고 이런 정도였어요. 그러니까 선배님 노래를 틀고 씻으면 하나도 무섭지가 않았어요. 그래서 그런 노래들이 하나하나 쌓여서 제 진짜 어린 시절부터 길을 잃었던 23살 때도 저한테 힘을 주시고 25도 그랬고 심지어 이제 뭐 아이와 나의 바다, 이름에게 이런 노래들 뿐만 아니라 선배님의 행보 하나하나 아니면 선배님이 아파했던 순간들 하나하나까지도 저한테는 다 너무 이겨낼 수 있는 부분들이구나. 그렇구나. 이렇게도 나아갈 수 있구나라는 게 너무 힘이 됐어요. 진짜 뭐 이렇게 팔레트를 하면서 이렇게 제 얘기를 이렇게 또 많이 해주시는 게스트분 진짜 처음 모셔보는데 너무 고맙습니다. 나 진짜 좀 세정 씨 위주로 계속 하고 싶은데 아니. 저 오늘 약간 덕질하러 얘기를- 온 입장이어가지고. She here to fangirl. We're all here to 미리 얘기를 fangirl. 못했는데 오늘 또 처음으로 세정 씨가 이 세트를 찾아준 첫 손님이에요. 네네네. 첫 이 세트를 찾아주셔서 빛내주셔가지고 또 고마운 마음도 있고 아직 끝나는 거 아니에요? 네네네네네. 끝나는 거 너무 클로징 멘트 같았죠? 아직 할 얘기가 조금 더 처음으로 단독 콘서트를 여신다고 들었어요. 언제예요 공연이? 9월 23일부터 시작해서요. 한국에서는 이틀 정도 하고요. 그 뒤로 이제 해외를 쭉 돌 예정입니다. 어디 가세요? 자막으로 네. 밑에 나오고 있어. 진짜 이렇게 가거든요. 우와 대박! And not the US. Please come to the US, please. 진짜. 야 여기도? 네, 여기도 가고 여기도 가요. 네, 저기도? 대박. 심지어 여기도 가요. 네. 우와 대단하다. 근데 좀 아쉬운 거는 네. 원래 제가 비행기 탈 때 루틴이 네. 기내식 나오면 무조건 와인 많이 먹고 자기가 제 루틴이에요. 진짜 술도 Yeah. 좀 좋아하세요? Get drunk. 엄청까지 어? 좋아하는구나. 요즘 That's when can we like hang out, bruh? Come on. 금주하느라고 좀 못 먹어서 좀 많이 떨어졌는데 활동 준비하느라고 지금 금주 중이에요. 네, 수종이 어떻게 되세요? 한가리입니다. 안 가리고? Yes. 네. 약간 맥주는 맥주대로도 좋아하고 높은 도수는 높은 도수대로 낮은 도수는 낮은 도수대로 잘 즐깁니다. 그렇구나. 저는 즐길 수 있을 만큼만 마시고 뭐 예를 들면 저는 와인 이런 건 잘 못 마셔요. 못 먹어요? 몸이 못 받아요. 와인. 발효주가 안 맞나 봐요. 그런가 과실주 보다. 이런 게. 와인 먹으면 머리 너무 아프고. 와인은 근데 저도 그래요. 와인은 무서운 애예요. 저는 근데 그냥 딱 편한 거는 소주, 그리고 Soju. 고량주. 아, 요렇게가 몸이 별탈이 없고 증류주가 잘 맞으시네요. 전문적이다. 저는 근데 또 맥주도 잘 안 맞아요.
그러니까 바로 주잖아요. 그런 Yeah, 거예요? I don't like- I don't 그러면 like- 그 I 막걸리도 don't like 안 it 맞는 either. 건가? 그쵸. 아, 투명한 술들이 좀 잘 맞으시고 그렇구나. 탁한 술들이 아무래도 이제 안에 당도 많이 포함돼 와, 있어서 다음날에 완전 전문가 같아요. 지금 여기 현장에 와서 중에 지금 가장 여유 있고 아 거기는 내 분야니까 약간 이런 그렇구나. 네네. 언젠가 기회가 되면 또 그러면 이제 괜찮아요? 이제 만약에 언젠가 저랑 사석에서 만날 수 있다면 네. 왜냐면 오늘 팬심을 있는 그대로 다 말해서 더 이상 선배님을 얼마나 좋아하는지 말할 필요가 없잖아요. 그래서 설명할 조금- 필요가 없으니 네, 그래서 조금 괜찮아요. 그래요. 그러면 진짜 언젠가 뭐 미나 씨와도 괜찮고 뭐 It's okay if you also bring Harris too. No problem. You know, I'll be there as well. Please. 제발. 상상이 안 가는데. 아 그래요? 바깥에서 자 이제 클로징 시간입니다. 마지막 이제 클로징 시간이에요. 오늘 재밌으셨어요? 어떻게 기대한 만큼의 시간이었어요? I had fun. 네. I was here. 네. 네. 하고 싶은 얘기도 다 했고 진짜로 그리고 제가 선배님께 하고 싶었던 제 팬심도 다 드러냈고 스위치도 너무 재밌게 잘했고 진짜 오늘은 느끼지 않아요. 다시 생각해도. 진짜 네. 다 했어요. 다 했네 진짜. 다 했어요. 정말 다 했네. 그리고 그러면. 심지어 약속도 잡았잖아요. 아 맞아요. 다음 약속까지 네네네. 저희가 잡았으니까 진짜 근데 저도 좀 오늘 후련하게 잘 것 같고 와, 다행이다. 세정 씨와의 만남이 저도 긴장이 또 좀 됐지만 네. 너무 잘 풀어주셔서 아유. 오늘 저도 잘 잘 것 같고요. 뭐 팬분들에게 얘기하셔도 좋고 팬분들에게 얘기하는 걸로 할까요? 아, 그러게요. 너무 네. 팬분 얘기 다 했다. 세상, 사랑하는 우리 세상. 너무 절 지켜보고만 있었죠. 지금 제가 세상 입장이 되었거든요. 그래가지고 내가 말을 못했는데 세상 이번에 첫 정규까지 오기까지 진짜 시간이 오래 걸렸어요. 그 시간 동안 저 계속 좋아해주고 Of course. 열어주고 함께 해줘서 너무너무 고맙고 Always. 보답하는 의미까지는 당연히 안 되겠지만 이만큼이라도 마음이 닿았으면 좋겠는 마음으로 열심히 준비해봤으니까 정규 노래도 너무 좋아해줬으면 좋겠고 앞으로 함께할 콘서트도 많이 좋아해줬으면 좋겠습니다. 진짜 I'll enjoy the concert when you actually come to the US. Por favor, please. 세상 덕분에 제가 세상을 살아가요. 진짜 진심으로 늘 고마워요. 네. 세상으로 이행시 세상 없는 세상 상 상상할 수 없어. 깔끔했다 컴팩트하게 이랬어요. 좋아요 자 그럼 진짜 마지막으로 우리 세정 씨가 준비한 그 시그니처 인사 이제 끝에까지 사심 채워도 돼요? 그럼요 원하는 거 다 해도 됩니다 왜 한번 포옹하면서 포옹하고 네네. 같이 하트하면서 안녕. 이런 건 처음 해봐서 자, 시작할까요? 자 일단 포옹하고 포옹하고 하트 어떻게 네, 이렇게 하고 하트하면서 좀 더 네, 지금까지 지금까지 팔레트였습니다. 안녕. 감사합니다. 감사합니다. 고생하셨습니다. Yes, Queens. 저 먼 바다 끝에 퍼진 A little painting. 아침이 된 달빛을 향해 하얀 꽃은 너머로 사라지고 어둠은 푸르게 피어오르면 미제의 오늘이 보여 지금 미는 파우더 너머로 지금 위에 떠오른 채로 좀이라도 All right. 꿈은 이루어진다라고 써있고요. 아이유님 노래 정말 즐거운 시간이었습니다. 이 뒤에 제 그림이 걸린다는 게 너무 신나네요. 오늘 진짜 너무 즐거운 시간이었습니다. 감사합니다. Goodbye, Queens. 실종 아동을 찾습니다. 위 어린이 Yeah, great interview. It's so cool when you see like, you know, the artist who finally got to meet their role model, right? And then you could just see the entire time cheesing, fangirling, and
really good covers too of each other's songs and the good live performance as well. You know, once again, I always listen to her like on the off time, but like, you know, watching it for the channel, you know, you always just be like, hey, that voice is something else, man. And really good to see. Really fun episode. Yeah, that's good. Great show. Great show. And I do miss reacting to Sejong. I'll say that. I know for a fact if we put like School 2017 or something, I'm pretty sure no one will probably vote for it, sadly. Because that's like the last like big show with her, I think, before, you know, she goes on to a different drama sometime down in the future. So, what's something with her that I wanted to see? Is there like a... Wasn't there something... I feel like there was something else I wanted to watch with. Oh, I got it. Yes. I got it. Okay, I think this is it, right? I got suggested, you know, Lee Mujin. I don't know what show it is, but I think this is it. Lee Mujin service. I'm gonna assume that they're gonna be like, just like singing, you know, just songs and stuff like together. So it's good to hear like some vocals and stuff. So I think this is it. If I'm not, you know, hey, if this is wrong, if this is something completely different, I guess y'all can let me know down below. But we're gonna be watching this to kind of like close off the night. You know, I wasn't gonna be on for like that long, but Lee Mujin service with Kim Sejong. I guess they're gonna be singing Topper Cliff, Ice Fortress, 1,000 Winds, and Hopeless Romantic. So this should be fun, and let's get right into it. I'll give you like a legit like opinion, right? First, I actually did not really like Frozen, but I know a lot of people did. You know, and then this song is obviously very iconic, but you know what? I'll give it a pass. She's singing it a lot better, you know? The movie is gonna, you know what? Hey, great, absolutely great performance, I say. That was awesome. I didn't realize that was his voice. That dude's got a pretty good voice. I probably should listen to more of that guy. But once again, Sejong killed it as usual. So thank you for whoever recommended Lee Mujin service. We'll definitely have to watch more episodes with some other musicians. But yeah, I think that is gonna do it for tonight, though. It's a pretty good stream. You know, I'm sorry I got on a little bit late, but we were recording and stuff, so these things do happen. As for the next time I'll stream, we'll probably go back once again to Saturday night. Hopefully at like around the same time, right? Like 9 o'clock, 8:30, 9 o'clock-ish. Try to get on a little bit early so we can watch some more stuff. But yeah, appreciate everyone stopping by as usual. And I hope to see you all in the next one. So until then, thank you very much for coming by and watching. And yeah, we'll see you. I'll see you in the next one. Peace out, everybody. Take care.